El frío no era una sensación, sino un cuchillo que lo rebanaba lo pio hasta el fuso. Abrió los ojos. Y lo primero que vio fue un techo de escarcha que goteaba lentamente sobre su rostro. Gotas de agua helada caen una a una, golpeando la mejilla como diminutos martillos de hielo. Intentó moverse, pero su cuerpo era un bloque de carne entumecida. Los dedos de las manos y los pies no respondían, como si fueran ajenos. Afuera, el viento olaba con una furia animal, y entre sus ráfagas y colaban sollozos humanos. No eran gritos de batalla ni lentos de dolor agudo, sino gemidos bajos y constantes, el sonido de gente que se apaga lentamente. Eran los lamentos de vientres vacíos, de niños que preguntaban por comida y madres que no tenían nada que dar. Él estaba en una choza de bloques de hielo y pios raitas. Una lámpara de grasa de foca parpadeaba en una esquina, lanzando sombras danzantes que parecían espectros hambrientos. A su lado, un cuenco de madera contenía un caldo translúcido donde flotaban pastillas de corteza. Su estómago se contrajo con un dolor sordo. Señor. Una voz temblorosa llegó desde la entrada. Una figura encorvada se asomó, el rostro marcado por cicatrices de congelación. Era un anciano, con la piel tan seca que parecía pergamino. Tenía los ojos hundidos, y en sus manos sostenía un manojo de hierbas secas que apenas pesaban. Perdón, mi señor, la cena, es lo único que queda. El anciano dejó las hierbas en el suelo y se retiró sin esperar respuesta. La puerta de piel de oso se cerró, diciendo el protagonista solo con el silencio y el frío. Mierda susurró, y su aliento se convirtió en una nube de cristales que flotaron hacia el techo. Entonces sintió algo. Un calor extraño, como una brasa escondida en el centro de su pecho. No era fibra, sino una energía que bullía bajo su piel, pidiendo ser liberada. Sin pensar, extendió la mano derecha hacia el suelo cubierto de una fina capa de nieve que se colaba por las grietas de la choza. Sus dedos tocaron la nieve. El mundo se detuvo. Una oleada de información inundó su mente, brote de fuego interno activado. Radio de influencia, y metros. Cost por uso, free días de vida del usuario. DC aplicar. ¿Qué demonios? Murmuró, pero su cuerpo actuó por instinto. Sacó del bolsillo de su abrigo de piel una semilla de trigo. Estaba negra, congelada, aparentemente muerta. La puso en la palma de su mano izquierda, mientras la derecha seguía tocando la nieve. Cerró los ojos y dejó que el calor fluyera. El aire a su alrededor tembló. La nieve bajo su mano comenzó a derretirse, formando un charco de agua que burbujeaba suavemente. Un círculo de tierra húmeda apareció, y de él brotó un vapor cálido. La semilla en su palma izquierda se estremeció. La cáscara negra se agrietó, y de su interior emergió un brote verde, tierno, vivo. En cuestión de segundos, el brote se alargó, formando un tallo delgado que se elevó hacia el techo de la choza. Hojas angostas se desplegaron, y en la punta del tallo apareció una espiga diminuta, cargada de granos dorados. El trigo había crecido en menos de 10 segundos. El protagonista gimió. Un dolor agudo lo atravesó el pecho, como si alguien lo hubiera arrancado un trozo de pulmón. Sabía, sin saber cómo, que 3 días de su vida se habían esfumado. Pero en su mano tenía una espiga de trigo fresco, caliente, brillante. Río susurró, con los dedos temblorosos acariciando los granos. En ese instante, la puerta de piel de oso se abrió de golpe. El anciano de la aldea entró,
probablemente alert du por el vapor que escapaba por los rendijas. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio el trigo verde y dorado en las manos del joven señor. La mandíbula le tembló. Señor. Eso es. Su voz se quebró. El protagonista levantó la espiga, y los granos reflejaron la luz de la lámpara como pequeños estrellas. El anciano cayó de rodillas. Las lágrimas, congeladas en sus mejillas antes de caer, se derritieron con el calor del ambiente. Apoyó la frente en el suelo húmedo y celoso. Los dioses nos han bendecido. El Señor del Hielo ha traído el verano. El viento afuera, pero dentro de la choza, el calor del brote de fuego interno seguía leyendo, prometiendo un futuro que nadie en esa aldea olvidada se atrevía a sonar. El viento olaba contra las paredes de la choza, haciendo crujer los bloques de hielo. El anciano de la aldea, cuyas arrugas parecían grietas en la tierra congelada, sostenía la semilla de trigo germinada entre sus manos temblorosas. Sus ojos, nublados por años de hambre y de esperanza, brillaban con una luz que no veía desde que era niño. Es un milagro, susurró, su voz quebrada por el lento. Pero yo sabía que no era un milagro. Era mi maldición, mi poder, mi condena. Salí de la choza y el frío me golpeó como un mazo. El cielo era un lienzo gris, sin sol, sin estrellas, solo una eterna penumbra que se tragaba la luz. La aldea era un montón de refugios improvisados, hechos de huesos de mamut y pies de bestias, agrupados como un rebaño acercado contra la muerte. Los aldeanos, 50 almas democratas, me observaban desde las sombras. Sus miradas eran como cuchillos, afiladas por el hambre, desafiadas por la esperanza. Sabía que dudaban. Quien no dudaría de un joven señor que apareció de la nada, hablando de calor y cosechas. Reuní a todos en el centro de la aldea, donde una fogata moribunda apenas calentaba el aire. El anciano me seguía, un aferrado a la semilla. He visto a este hombre alzado algo imposible, dijo, alzando la semilla hacia el cielo. Hizo brotar vida de la muerte. Los murmullos se extendieron como ondas en agua congelada. Un hombre alto, de hombres encorvados y barba cubierta de escarcha, dio un paso al frente. Señor, dices verdad, mostranos. No tenemos nada que perder, excepto nuestras vidas. Su nombre era Kill, el cazador, el único que aún lograba traer carne de las llanuras heladas. Asentí. Necesito materiales. Huesos grandes, pies gruesos, madera tienen. Y un lugar plano, cerca de la aldea. Durante 2 horas, trabajamos. Los aldeanos, impulsados por la desesperación, arrastraron costillas de mamut y las clavaron en el suelo formando un arco. Sobre ellas, estramos pies de oso polar, cosidos contendas, creando un techo que filtraba la luz gris. El invernadero medía 10 metros de largo por 5 de ancho. Era pequeño, pero sería suficiente para empezar. Cuando todo estuvo listo, entré solo. El interior olía a claro y a hueso. Ser la entrada con una piel gruesa, sumergiendo en la oscuridad. Entonces, active mi poder. El brote de fuego interno no era un hechizo que pudiera lanzar al aire. Era una llama que ardía en mi pecho, alimentándose de mi propia esencia. Cerré los ojos y la lame, sintiendo como el calor se extendía desde mi corazón hacia mis manos, mis pies, mi piel. El aire a mi alrededor comenzó a vibrar. El sudor brotó de mi frente, y un calor húmedo llenó el espacio. Abrí los ojos y, mi aliento, ya no era vapor blanco, sino era transparente.
El termómetro imaginario en mi mente marcaba -40°C afuera, pero dentro del invernadero, la temperatura subió a -10°C, luego a 0°C, luego a 10°C. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de esfuerzo. Sentí como los días de mi vida se desprendían de mí como hojas secas. 1, 2, 3. 10 días. 10 días de mi existencia, arrancados y quemados por crear un verano artificial. Pero el invernadero ahora estaba a 20°C. El calor era tan real que los pies del techo comenzaron a gotear agua de deshielo. Salí tambaleando, apoyándome en el marco de uso. Los odinos me rodearon, y cuando sintieron la ráfaga de aire cálido que escapaba, sus ojos se abrieron como platos. Es como el verano, dijo una mujer, lavándose las manos el rostro. El anciano entró primero, y lo a rezar en voz baja. Luego, todos entraron. El suelo de nieve pisada se estaba convirtiendo en barro. El aire era espeso, húmedo, vivo. Sacamos las semillas, papas arrugadas y zanahorias congeladas que habíamos guardado como un tesoro. Las enterramos en la tierra improvisada, una mezcla de ceniza y musgo triturado que los odinos habían recolectado durante años. Necesitan agua, dije, y que fue a buscar nieve limpia. La derretimos en una olla y regamos los surcos. Luego, cubrimos las semillas con más tierra. Ahora, esperamos, dije, aunque sabía que mi poder mantendría el calor durante horas. Pero el costo era real. Cada hora que pasaba, otro día de mi vida se desvanecía. Pasé la noche dentro del invernadero, alimentando el calor con mi voluntad. Los odinos me turnaban para traerme agua y comida, pero yo apenas podía comer. Mi cuerpo ardía por dentro, y sentía como mi cabello se volvía más delgado, mi piel más seca. Pero cuando la luz gris del amanecer filtró a través de los pies, leo algo que me hizo olvidar el dolor. Brotes verdes, diminutos, asomando entre la tierra. Las papas y las zanahorias habían germinado. En una sola noche. El invernadero era un vulgo miniatura, un pozo de vida en un mundo de muerte. Los odinos entraron y se arrodillaron. Algunos lloraban. Otros reían. El anciano me tomó las manos y dijo, Señor, nos has dado esperanza. Pero yo sabía que la esperanza era frágil, como los brotes que apenas se sostenían. Y entonces, que había salido a cazar, regresó corriendo. Su rostro, curtido por el frío, estaba pálido. Señor, hey gente. Afuera. En los bordes de la aldea. Su voz temblaba. Son de la aldea vecina. Están flacos, con los ojos hundidos. Y traen herramientas. Picos. Hachas. El anciano soltó mis manos. El calor del invernadero de repente se sintió sofocante. Los odinos se miraron unos a otros, y el miedo reemplazó la alegría. Salí, tambaleando, y mirar hacia el horizonte gris. Allí, entre la nieve que caía sin cesar, los silhuetas. Hombres, mujeres, niños, todos demacrados, todos mirando nuestra aldea con ojos de hembra. Uno de ellos, un hombre con un hacha en la mano, dio un paso adelante. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El mensaje era claro, estaban desesperados. Y la desesperación, en este mundo, era más peligrosa que cualquier tormenta. El viento olaba como un lobo herido, arrastrando nubes de nieve que golpeaban las paredes de piel del invernadero. Adentro, el aire era cálido y húmedo,
cargado con el ola a tierra recién removida y brotes verdes. Pero afuera, el frío era una bestia que mordía los fusos. Yo estaba de pie junto a la entrada, observando a los odinos que se habían reunido en un semicírculo tenso. Kill, el cazador, tenía el arco en la mano, la flecha y colocada, pero sin tensar. Los demás empuñaban palos, azadones y cualquier cosa que pudiera servir como arma. Señor, vienen dijo que, sin apartar la vista de la oscuridad más allá del resplandor de las antorchas. Asentí. Mis dedos tocaron el borde del invernadero, sintiendo el calor que emanaba de su interior. El brote de fuego entonó latía en mi pecho, un zumbido constante que me recordaba el precio que pagaba por cada grado de temperatura. Pero no era momento para pensar en eso. Las figuras emergieron de la ventisca. Eran 5, envueltas en jaropos de piel mal cosidos, sus rostros ocultos por capuchas cubiertas de escarcha. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada movimiento les costara un esfuerzo sobrehumano. Traían herramientas, picos, haches, una pala oxidada. No espadas, no lanzas. Eran campesinos, no soldados. ¡Alto! Gritó Kill, dando un paso al frente. Esta tierra pertenece al Señor del Hielo. Den la vuelta o disparo. Los forasteros se detuvieron. El que había al frente levantó las manos, mostrando las palmas vacías. Su voz era ronca, apenas un susurro que el viento casi se levaba. No venimos a pelear. Solo queremos comida. Nuestros niños están muriendo. Llevamos 3 días sin comer más que corteza de árbol. Uno de los odinos, un hombre mayor llamado Borin, apretó el pelo que sostenía. Menten. Son secuidores. Han venido a robarnos. Los forasteros no respondieron. Solo se quedaron allí, temblando, sus ojos hundidos brillando con una mezcla de desesperación y hambre. Pude ver sus costillas a través de los desgarrones en sus ropas. No eran una amenaza. Eran un espejo de lo que mi aldea había sido alza apenas una semana. Veían las armas dije, mi voz firme pero no alta. Kill giró la cabeza hacia mí, sorprendido. Señor, no podemos confiar en ellos. Si ven lo que tenemos, creerán lobos y vendrán más. Lo se respondí. Pero si los dejamos morir, su sangre manchará nuestras manos. Y la noticia de nuestra crueldad viajará más rápido que cualquier rumor de comida. Camino hacia ellos, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. La nieve crujía bajo mis botas. Cuando estuve a 3 pasos del líder, me detuve. Soy el señor de esta aldea dije. ¿Cómo te llamas? El hombre se quitó la capucha. Su rostro era un mapa de arrugas y cicatrices de frío, pero sus ojos tenían una chispa de inteligencia que no esperaba. Me llamo Armand, señor. Soy el herrero de la aldea de localidad, el Este. Nuestro señor murió la semana pasada. Los que quedamos, estamos desesperados. Murió. Preguntó, frunciendo el seno. Congelado en su cama. No teníamos suficiente lina. Ahora, los que pueden caminar buscan refugio, pero nadie nos acepta. Todos temen que les robemos lo poco que tienen. Mira a mis aldeanos. Sus rostros estaban tensos, listos para la violencia. Pero también leo algo más, miedo. Miedo a que estos forasteros fueran el presagio de lo que nos esperaba si falbamos. Tomé una decisión. Kill, trae una cesta de papas. De las más grandes. Señor. Protestó Borin. Son solo 5 bocas.
Si damos una cesta, mañana vendrán 20. Por eso no será un regalo dicho, volviendo hacia Armand. Las der esta cesta de papas. Sufficient para alimentar a sus familias por 3 días. A cambio, se irán ahora mismo y no dirán una palabra de lo que han visto aquí. Si vuelven, o si alguien más viene preguntando, no habrá piedad. Entendido. Armand tragó saliva. Asinció lentamente. Lo entendimos, señor. Juramos por el cielo eterno que guardaremos silencio. Que regreso con la cesta, llena de papas grandes y firmes, en cantera del invernadero. La dejó en el suelo frente a Armand. Los otros forasteros se acercaron, sus ojos abriéndose como platos al ver la comida. Uno de ellos, un joven demacrado, se arrodilló y tocó una papa como si fuera un tesoro. Tomen la cesta y vayan stage, mi tono ahora más duro. Y recuerden, si rompen su juramento, no habrá segundo trato. Solo encontrarán la muerte. Armand levantó la cesta con esfuerzo, sus brazos temblorosos. Dio media vuelta y comenzó a caminar, seguido por los demás. La nieve empezaba a caer con más fuerza, barriendo sus huellas casi de inmediato. Mientras se alejaban, algo llamó mi atención. Uno de los hombres, el más joven, llevaba un colgante en el cuello. Era un emblema de metal, grabado con el símbolo de un martillo cruzado con un hacha. Lo reconocí al instante. Era el blasón del señor Arnulfo, el menor que controlaba la ruta comercial de esta región. Mi corazón se aceleró. Ese emblema no era algo que un simple campesino pudiera tener. Significaba que estos forasteros no eran solo refugiados. Podían ser espías, o peor, mensajeros. Y Arnulfo se enteraba de lo que teníamos aquí. Que dije, sin apartar la vista de la figura que se desvanecía en la tormenta. Quiero que sigas a el amanecer sobre la aldea del hielo eterno era siempre el mismo. Un resplandor grisáceo que apenas lograba atravesar el manto perpetuo de nubes de hielo. El termómetro de mercurio congelado junto a la puerta de mi cabana marcaba -42 degrees Celsius. Pero esta mañana, mientras mis dedos entumecidos tentaban el picaporte, sentí una chispa diferente en el pecho. No era optimismo. Era la necesidad de actuar. Los 5 forasteros de Rochelda se habían ido hacia 3 días, llevando sus papas y sus promesas de silencio. Pero que él no había regresado de su misión de seguimiento, y eso me inquietaba. El emblema de Arnulfo en el abrigo de uno de ellos era una sombra que se cernía sobre mi plan. Si el señor Arnulfo sabía de mi capacidad, el tiempo se comprimía. No podía permitirme el lujo de la cautela. Señor, la voz del anciano resonó detrás de mí, cascada por la edad y la preocupación. ¿Está seguro de esto? Mi chair. El anciano de la aldea, con su barba cana cubierta de escarcha, me miraba desde la entrada del granero communal. Sus ojos, nublados por décadas de supervivencia, reflejaban el mismo miedo que todos sienten. Necesitamos más invernaderos, respondí, mi voz firme a pesar del frío que me mordía la garganta. 3 más. Y necesitamos empezar hoy. Pero si producimos demasiado dudo, bajando la voz. Llamaremos la atención. Y los enviados de Arnulfo. Precisamente por eso lo interrumpí, caminando hacia el centro de la aldea. Si no producimos lo suficiente para comerciar, no tendremos con que pagar la protección. Y si no tenemos protección, los lobos de otros señores vendrán a quitarnos todo. El anciano suspiró, pero asintió. Sabía que yo tenía razón.
En este mundo, la debilidad era una sentencia de muerte. Reúne a los odinos. Les explique el plan. Construir 3 invernaderos más. Cada uno de 10 metros de largo por 5 de ancho. Usando los troncos que habíamos acumulado del bosque cercano y los pios viejos que impermeabilizaríamos con grasa animal. Todos trabajamos sin descanso. Las mujeres cogen los pios. Los hombres cavaban la nieve y levantaban las estructuras de madera. El sol apenas se movió en el cielo, un disco pulido que no calentaba, pero la actividad generaba un calor corporal que nos mantenía vivos. Al caer la tarde, los 3 invernaderos estaban listos. Eran toscos, pero funcionales. Ahora venía la parte peligrosa. Entre el primer invernadero vacío. La tierra congelada bajo mis pies crujía. Cerré los ojos y extendí las manos. Sentí el brote de fuego interno arder en mi pecho, una llama que consumía mi esencia vital. La active, y un microclima de verano brotó a mi alrededor. El aire se volvió cálido, húmedo. La tierra comenzó a descongelarse. Pero no me detuve allí. Salí del primer invernadero y entré el segundo. El esfuerzo me costó una punzada en el costado. Mi visión se nubló por un instante. Pero seguí adelante. Active el segundo brote. El calor se duplicó, pero también el dolor. Un zumbido en mis oídos, un latido irregular en mi corazón. Sabía que estaba quemando días de mi vida. Quizás 20. Quizás más. Terminé con el tercer invernadero. Cuando salí, tambaleando, los odinos me miraron con una mezcla de asombro y temor. El anciano se acercó, tomó mi brazo y me sostuvo. Señor, su rostro está pulido como la nieve dijo, preocupado. Estoy bien mente, mientras escupía un hilillo de sangre en la nieve. La sangre humeó antes de congelarse. Ahora, plantain. Trigo en el primero, tomates en el segundo, lechuga en el tercero. Rápido. Los odinos obedecieron. En pocas horas, los invernaderos estaban sembrados. Yo me senté en una roca, observando el vapor que se elevaba de los tecos de pie. Había sacrificado parte de mi vida por esto. Pero valdría la pena. Tenía que valer la pena. Paran 2 días. Los cultivos crecen a un ritmo asombroso. El trigo ya asomaba verde. Los tomates empezaban a formar pequeños frutos. Y la lechuga se extendía como una alfombra. La aldea bullía de actividad. La esperanza, por primera vez, era tangible. Pero entonces, quiero regreso. Luego el atardecer, cubierto de nieve, el rostro tenso. Se arrodilló frente a mí. Señor, seguí a los forasteros hasta el cruz del río. Allí se encontraron con un grupo armado. Levantaban estandartes con el emblema de Arnulfo. Intercambiaron palabras. Y luego los forasteros entregaron una de las papas como muestra. Mi estómago se contrajo. ¿Los vieron? No lo sé, mi señor. Pero los soldados de Arnulfo partieron hacia el sur, hacia su fortaleza. Y los forasteros regresaron a roca helada. Maldición murmur. El tiempo se había agotado más rápido de lo que esperaba. Y esa noche, mientras revisaba los invernaderos, un graznido rasgó el silencio. Un cuervo mensajero, negro como el carbón, se posó en el marco de la puerta del invernadero de trigo. Llevaba atado a la pata un pequeño pergamino. Con manos temblorosas, lo dice y lo desenrolló. La letra era elegante, pero fría. Señor del Hielo, he oído de su milagro. Lo invito a mi fortaleza para negociar. Firmado, Arnulfo, Señor del Paso del Viento.
El pergamino crujio en mi puno. El calor del invernadero me envolvía, pero por dentro sentí un escalofrío que no venía del exterior. La invitación era una orden. Ysi no iba, vendrían por mí. Ysi caminaba hacia la boca del lobo. Mayor los verdes brotes de trigo, símbolo de mi poder y mi condena. El juego había comenzado, y los fiches estaban sobre el tablero. No había marca atrás. El viento cortaba como cuchillas de vidrio mientras la caravana avanzaba por el sendero helado. El señor del hielo, envuelto en pios de oso y aliento congelado, miraba fijamente la silueta de la fortaleza de Huso que emergía entre la tormenta. No era una fortaleza de piedra, sino de costillas de bauna y colmillos de mammoth, ensamblados con argamasa de hielo. Parecía más un esqueleto gigante que un hogar. A su lado, que tensaba las riendas del trineo. Señor, no me gasta esto. Los hombres de Arnulfo nos miran como si fuéramos presas. Porque lo somos, respondió el señor del hielo, sintiendo el peso de los días perdidos en su pecho. Pero los presos también pueden morder. Atravesaron el porto de mandíbulas abiertas. El interior era un contraste bruto, antorchas de grasa animal iluminaban rostros demacrados, niños con mejillas hundidas, mujeres que cargaban cubos vacíos. El head de Alhambra era palpable, un olor agrio que se pegaba a la ropa. El señor Arnulfo los esperaba en el gran salón, sentado en un trono de estas. Era un hombre quebrado. Sus ojos tenían el brillo apagado de quien ha visto morir a su pueblo de uno. La mesa frente a él estaba vacía. No había comida, ni siquiera un cuenco de agua. Señor del hielo dijo Arnulfo, su voz rasposa. He oído que tus campos florecen bajo la nieve. Florecen confirmó el protagonista, sin sentarse. Y he venido a hablar de negocios. Negocios, repitió Arnulfo, y soltó una risa amarga. Mi gente con corteza de árbol y suena con pan. ¿Qué negocio podemos hacer? El señor del hielo se quitó el guante y extendió la mano. Te ofrezco el 30% de mi cosecha mensual. Trigo, tomates, lechuga. Sufficient para llenar tus graneros y calar los estómagos de tu pueblo. Un murmullo recorrió la sala. El consejero de Arnulfo, un hombre delgado con una túnica negra, dio un paso adelante. Sus dedos huesudos sostenían un anillo de plata con un símbolo que heló la sangre del protagonista, un copo de nieve coronado, el sello del Emperador del Hielo. ¿Y qué quieres a cambio? Preguntó el consejero, su tono afilado como una navaja. Protección militar, respondió el señor del hielo. Y madera. Necesito madera para expandir mis invernaderos antes de que la gran tormenta llegue. Arnulfo se inclinó hacia adelante. Trato hecho. Pero con una condición, enséñame tu secreto. ¿Cómo haces crecer plantas en este infierno congelado? El protagonista sintió el peso de la mentira formándose en su garganta. Recordó el consejo del anciano. No despiertes la codicia de los grandes señores. Pero Arnulfo no era un gran señor. Era un hombre desesperado. Y los desesperados eran peligrosos. Y es un ritual de sangre dijo, manteniendo la voz firme. Un pacto que hice con algo que vive bajo el hielo. Solo yo puedo realizarlo. Si intentas imitarlo, morirás. El consejero entrecerró los ojos. Un ritual. ¿Y por qué deberíamos creerte? Porque tengo comida y ustedes no, respondió el señor del hielo. Y sacó una bolsa de cuero de su capa. La abrió sobre la mesa vacía, diciendo que granos de trigo dorados que rodaron como monedas. Esto es real. Lo demás es mi negocio.
Arnulfo tomo un grano, lo fruto entre sus dedos, lo olio. Durante un largo momento, solo se escuchó el crujir del hielo y el lento lejono de un niño. Trato hecho dijo Arnulfo al fin. Que los escribas redactan el pacto. Mientras los plumas de cuervo respirban el pergamino, el consejero se acercó al protagonista. Su aliento apestaba a pescado seco. Sueda bien tu aldea, señor del hielo susurró. El emperador tiene ojos en todas partes. Why no le gustan los secretos? El anillo brilló bajo la luz de las antorchas. El señor del hielo mantuvo su expresión impasible, pero por dentro, su corazón latía como un tambor de guerra. El pacto estaba firmado. Pero el precio de ese trigo podría ser más alto de lo que imaginaba. El viento helado mordió mi rostro mientras atravesaba las puertas de la aldea. Los aldeanos, que habían estado trabajando en los invernaderos, levantaron la vista con esperanza al verme. Asentí con firmeza, pero mi mente estaba en otra parte. El anillo del consejero de Arnulfo, con el sello del emperador del hielo, era una sombra que se cernía sobre mí. Señor, ¿qué ha pasado? Preguntó el anciano, acercándose con pasos lentos. Nada bueno respondí, sin detenerme. Necesito hablar con ustedes. Reúne a los hombres de confianza en el granero. Minutos después, estábamos reunidos alrededor de una fogata improvisada. Las cantidades, el trato con Arnulfo, la madera, la protección, y la mirada penetrante del consejero. El anciano frunció el seno. Ese anillo es la marca del emperador. Si su consejero es un espía, estamos en peligro. Lo dije, frotando los senos. Pero no podemos actuar a ciegas. Necesito información. ¿Quién puede ir a la ciudad de hielo sin levantar sospechas? Un joven llamado Keo, de mirada astuta y manos colosas, se adelantó. Yo puedo, señor. Conozco los caminos y sé cómo pasar desapercibido. Bien. Toma una bolsa de trigo de primera calidad. Busca a un informante llamado Grell, en la taberna el comil helado. Dio que vengo de parte del señor de la nieve. Preguntale sabe del emperador y de su guerra lejana. Que asencio y salió sin dejar palabra. El anciano me miró con preocupación. El espía ya ha enviado un mensaje. Entonces tendremos que actuar rápido respondí, sintiendo el peso de la responsabilidad. Por ahora, reforcemos la seguridad. Que nadie entre o salga sin mi permiso. Y duplicó los guardias en los invernaderos. Los días siguientes fueron una tensa calma. Trabajaba en los invernaderos, sintiendo como el brote de fuego interno drenaba mi energía, pero viendo como las espigas de trigo crecían doradas bajo el calor artificial. Cada hora de mi vida valía oro, pero era el precio de la supervivencia. Una semana después, Kyo regresó. Venía cubierto de escarcha, pero sus ojos brillaban. Señor, tengo noticias. Grell dice que el emperador está en una guerra lejana, contra los señores del norte. No le interesa una aldea pequeña como la nuestra, por ahora. Soltó un suspiro de alivio, pero el anciano levantó una mano. Por ahora es la palabra clave. Cuando termine su guerra, se acordará de nosotros. Lo se dije. Pero nos da tiempo. Tiempo para fortalecernos, para hacer alianzas. Justo entonces, un guardia entró corriendo. Señor. Una visitante. Dice ser la hermana del señor Arnulfo. Insiste en verlo. Mi corazón se aceleró. La hermana de Arnulfo. ¿Qué quería? Salí al encuentro, y él estaba, una mujer alta,
the cabello oscuro como la noche y ojos que parecen contener tormentas. Vestía ropas de viaje, pero su porte era noble. Señor del Hielo dijo, con una voz que cortaba el viento. Soy Hilera, hermana de Arnulfo. Necesito hablar con usted. A solas. La leva mi despacho, un pequeño cuarto con mapas y semilas esparcidas. Cierra la puerta. Che quiera. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Mi hermano es un tonto. Cree que pueda controlarlo con madera y promesas. Pero yo solo que veo su trigo. Y sé que el consejero de mi hermano es un espía del emperador. Mi sangre es helado. Y eso que tiene que ver conmigo. Quiero una alianza secreta dijo, inclinándose hacia adelante. Ayúdame a derrocar a mi hermano. Juntos, podemos gobernar esta región. Usted con su comida, yo con mi ejército. Y mantendremos el emperador a raya. El viento olaba afuera, sacudiendo las paredes del invernadero. Mayer sus ojos, mascando una mentira, pero solo es determinación. Y mi niego. Entonces, cuando el emperador venga, estará solo. Y su aldea será un recuerdo bajo el hielo. El silencio es largo. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Podía confiar en ella. Era otra trampa. Pero una cosa era cierta. El tiempo se acababa. Necesito pensar finalmente. No tiene mucho tiempo, señor del Hielo respondió ella, mientras se levantaba. El invierno se acerca. Y con él, la tormenta. Salió, diciendo solo con mis pensamientos. Afuera, los primeros copos de nieve comenzaban a caer, más espesos que nunca. La tormenta anunciada por el anciano se avecinaba. Y con ella, decisiones que cambiarían el destino de mi aldea para siempre. La ventisca olaba contra los muros de mi casa, pero el frío que sentía no venía del hielo. La ira, la hermana de Arnulfo, estaba frente a mí, su aliento formando nubes en el aire de la habitación. Su rostro, pálido pero firme, no mostraba vacilación. Mi hermano planea traicionar, dijo, sus palabras cortantes como cuchillas. El cree que los invernaderos son la clave para su poder. En 3 días, cuando la tormenta amén, vendrá con sus hombres a tomar todo. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi expresión estoica. En mi mente, los países del tablero se movían. Arnulfo, el señor democrático que había negociado conmigo por madera y protección, ahora quería mi cabeza. Y su hermana, Lyra, me ofrecía una salida. Y che ganas tú con esto, preguntó, mis ojos fijos en los suyos. Ella se acercó, su voz apenas un susurro, el control de la ruta comercial. Mi hermano es débil, un títere del emperador. Yo puedo ofrecer una alianza real, sin cadenas. El viento golpeó la puerta, haciendo crujir la madera. Por un momento, considera su oferta. Pero algo en su mirada me decía que no todo era lo que parecía. Record el consejero de Arnulfo, el anillo con el sello del emperador. Era Lyra realmente diferente, o solo otra paisa en el juego del hielo eterno. Decidí jugar. Acepto tu alianza, dije, mi voz firme. Pero necesito pruebas. Dame un mapa de las defensas de Arnulfo, y yo me encargo del resto. Lyra sonrió, una sonrisa fría que no ligaba a sus ojos. De su abrigo seco un pergamino ergado, manchado de grasa y hollín. Aquí está. Las rutas de petróleo, los puntos de bios. Mi hermano confía en mí, pero eso será su perdición. Tomé el mapa, mis dedos rozando el papel.
en la esquina inferior, leo ansello, el mismo emblema del Emperador del Hielo, un copo de nieve con una espada cruzada. Mi sangre es helado. La ira no era una traidora común, era una agente del Emperador. Pero no podía mostrar mi descubrimiento. En lugar de eso, asentí y guardé el mapa en mi bolsillo. Y esa noche, mientras la ira descansaba en una habitación contigua, le maquilló. El joven mensajero entró, su rostro enrojecido por el frío. Necesito que vayas a Arnulfo, lo dije en voz baja. Dio que su hermana planea traicionarlo. Que venga a verme en secreto, antes de que la tormenta termine. Que ascensió y desapareció en la nieve, su figura consumida por la oscuridad. Los siguientes días fueron una danza de engaños. Por la mañana, recibía el aire con sonrisas y planes de batalla. Por la tarde, usaba el brote de fuego interno para mantener los invernaderos, sintiendo como el calor consumía mis días de vida. Cada uso me dejaba más débil, pero no podía detenerme. El trigo debía crecer, o mi aldea moriría. El segundo día, la tormenta arreció. Los muros de mi casa temblaban, y el hielo se acumulaba en las ventanas. La ira me observaba mientras yo revisaba el mapa, señalando puntos estratégicos. Aquí, en el paso norte, las defensas son más débiles, dijo, su dedo trazando una línea. Si atacas desde allí, podrás tomar el almacén de suministros antes de que Arnulfo reachen. Asentí, pero en mi mente, calculaba otra cosa. Si Arnulfo llegaba a tiempo, podría tender una trampa. Pero esa ira era realmente una agente del Emperador. Entonces su ayuda era una trampa para mí. El trigo se volvía más peligroso con cada hora. El atardecer del tercer día, la tormenta comenzó a amainer. El viento se redujo a un susurro, y el cielo se aclaró, revelando un sol pulido y frío. La ira estaba impaciente. Debemos actuar ahora, insistió. Mi hermano estará preparándose para su ataque. Si esperamos más, perderemos la ventaja. Pero yo sabía que Arnulfo ya estaba en camino. Y esa mañana, que él había regresado con una nota, estar allí al anochecer. No falas. Ahora, mientras la ira me presionaba, sonreí y dije, tienes razón. Vayamos al granero. Allí tengo un plan que quiero mostrarte. Ella dudó, pero asintió. Caminemos juntos hacia el granero, nuestros pasos crujendo en la nieve recién caída. El aire era tan frío que quemaba los pulmones. Dentro del granero, el calor del brote de fuego interno nos envolvía, y las plantas de trigo se mechan suavemente en el microclima. Aquí está mi secreto, dije, señalando los cultivos. Pero también mi trampa. En ese momento, la puerta del granero se abrió de golpe, y Arnulfo entró, seguido de dos guardias. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos brillaban con furia. La ira, dijo, su voz temblando. Sabía que eras una víbora. La ira se giró, su cara pálida. ¿Tú lo dijiste? Preguntó, mirando con odio. Jugaste a ambos bandos. Asentí, sin imitarme. En este mundo, la confianza es un lujo que no puedo permitirme. Tú lavas el sello del Emperador. ¿Crees que no lo olió? Él rió, una risa amarga. El Emperador sabe todo. Y tú, Señor del Hielo, eres solo una semilla que debe ser arrancada antes de que crezca. Sacó un cuchillo de su cintura, pero Arnulfo fue más rápido. Con un movimiento, la desarmó y la sujetó contra una pila de heno. Te llevará de vuelta a mi fortaleza, dijo Arnulfo, su voz fría.
y luego decidir tu destino. Miro hacia mí, y por un momento, leo gratitud en sus ojos. Gracias por la advertencia. Parece que nuestra alianza aún tiene valor. Asentí, pero no bajo la guardia. La tormenta ha pasado, pero el invierno nunca termina. Suelta a tu hermana, Arnulfo. Y recuerda, el trigo que cultivo no es solo comida, es poder. Mientras se elevaban el aire, él me miró por última vez. En sus ojos, leo algo más que odio, una advertencia. El emperador vendrá por ti, susurró. Y cuando lo haga, no habrá trigo que te self. La noche cayó, y yo me quedé solo en el granero, el mapa del aire en mis manos. El sello del emperador brillaba a la luz de las velas. Sabía que esta era solo una batalla en una guerra más grande. Pero por ahora, mi aldea estaba a salvo. Y mientras mis invernaderos siguieran produciendo, tendría una oportunidad. El viento comenzó como un lamento bajo, un susurro helado que se filtraba por las grietas de los muros de la aldea. El señor del hielo levantó la mirada del mapa de truque que había estado dibujando sobre una tabla de madera. Algo en el aire había cambiado. La temperatura, que ya era un frío infernal de -40 degrees Celsius, parecía descender aún más, como si el mismísimo cielo estuviera exhalando un aliento mortal. Señor, el termómetro de mercurio ha roto dijo un odino tembloroso desde la entrada del granero. El mercurio congeló y partió el vidrio. El señor del hielo sintió un escalofrío que no provenía del clima, sino de un presentimiento. Salió al exterior y el viento lo golpeó como un látigo de agujas de hielo. El cielo, que solía ser un manto grisáceo, ahora era un negro violáceo, y en el horizonte, una piedra blanca y densa avanzaba lentamente, devorando la luz. Tormenta de hielo, gritó alguien. Una tormenta record. La aldea entró en pánico. Los odinos corrían, asegurando puertas y ventanas, llevando a los niños al refugio subterráneo. Pero el señor del hielo no podía permitirse el lujo de esconderse. Sus invernaderos, sus preciosos oasis de calor en medio del invierno eterno, estaban expuestos. Corrió hacia el invernadero principal, el más grande, donde el trigo crecía alto y dorado, listo para la cosecha. El viento azotaba las paredes de vidrio soplado y madera, haciendo que crujeran como fusos viejos. A través del techo, vio como la nieve no caía, sino que volaba horizontalmente, tan espesa que apenas podía ver a 2 metros. Necesito más calor. Gritó, activando el borde de fuego interno. El poder brotó desde lo más profundo de su ser, una llama invisible que recorrió sus venas y emanó de sus manos. El invernadero lleno de una calidez palpable, pero era insuficiente. La tormenta era demasiado feroz. El vidrio comenzó a cubrirse de una capa de hielo por dentro. Maldición. Maldijo, apretando los puños. Sabía lo que tenía que hacer. Aumentar el flujo de poder. Pero cada segundo de máximo esfuerzo lo costaba días de vida. Ya había perdido 5 días la semana anterior. Ahora, no había elección. Cerró los ojos y se concentró. El brote de fuego interno rugió dentro de él, como un sol naciente en su pecho. Sintió como su energía vital se consumía, como sus células envejecían prematuramente. Pero el calor aumentó. El hielo en los vidrios comenzó a derretirse, el agua goteando al suelo. Señor, gritó un odino desde afuera. El invernadero del este tiene una grieta. El señor del hielo no podía moverse.
Si interrumpia la canalización de poder, el invernadero principal se congelaría en minutos. Confío en sus aldeanos. Había entrenado a algunos de ellos para reparar las estructuras, para sellar las grietas con una mezcla de resina y fibras vegetales. Paran horas, o quizás días. En la tormenta, el tiempo perdía significado. El señor del hielo permaneció de pie, temblando, sintiendo como cada latido de su corazón era un segundo menos de vida. Los aldeanos trabajaban sin descanso, sus rostros enrojecidos por el frío, sus dedos entumecidos, pero moviéndose con una determinación feroz. El invernadero norte se está hundiendo, informó una mujer, jadeando. La nieve pesa demasiado. El señor del hielo maldijo internamente. No podía hacer más. Su poder estaba al límite. Sentía un dolor sordo en el pecho, como si su corazón estuviera siendo exprimido. Pero no se detuvo. Quiten la nieve del techo. Ordenó. Usen las palas. Rápido. Los aldeanos obedecieron, subiendo a los techos, arriesgando sus vidas. Uno de ellos resbaló y cayó, pero otros lo atraparon. El trabajo continuó. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el viento comenzó a amainer. La pared blanca en el horizonte se desvaneció, y el cielo volvió a su gris habitual. Pero el frío seguía siendo intenso, -70 degrees Celsius según el nuevo termómetro que alguien había instalado. El señor del hielo dejó de canalizar su poder. Cayó de rodillas, jadeando, sintiendo como la fatiga lo envolvía como una manta pesada. Había perdido la noción de cuántos días de vida había sacrificado. 50, tal vez más. Señor dijo un aldeano, con voz temblorosa. Los invernaderos. El señor del hielo se levantó con esfuerzo y caminó hacia afuera. El paisaje era desolado. La nieve cubría todo hasta la hechura de las rodillas, y algunos edificios habían colapsado. Pero lo peor estaba por ver. Cuando llegó el invernadero este, su corazón se detuvo. El techo se había derrumbado, y el interior era un montón de escombros congelados. Los cultivos, las verduras que tanto había costado hacer crecer, estaban muertos, aplastados y helados. No. Susurró. Corrió hacia el invernadero norte. También estaba en ruinas. Las paredes de vidrio yacían hechas añicos, y la nieve había entrado todo. Dos de sus 5 invernaderos habían sido destruidos por completo. ¿Cuánto hemos perdido? Preguntó, con la voz quebrada. Un anciano se acercó, con los ojos llenos de lágrimas congeladas. Casi la mitad de nuestras provisiones, señor. El trigo del invernadero principal sobrevivió, pero las verduras, las patatas, todo perdido. El señor del hielo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mitad. Arnulfo llegaría en 2 días para recoger su parte del trato. Pero no había suficiente. Si no cumplía, el señor menor se enfurecería. Y ahora, con la amenaza del emperador del hielo acechando, no podía permitirse enemigos. Reúnen a todos los aldeanos ordeno, con una calma que no cesa. Necesitamos hacer un inventario exacto. Y necesitamos un plan. Mientras los aldeanos se dispersaban, el señor del hielo se quedó solo frente a los restos de sus invernaderos. El viento, un más suave, seguía helado. Pero el frío que sentía ahora no venía del exterior. Era el miedo. El miedo a no poder mantener su promesa, a que todo lo construido se desmoronara. Y entonces, en la distancia, vio una silueta.
Ungenit se acercaba, envuelto en pios. No era arnulfo. Era demasiado pronto. El genit se detuvo frente a se quitó la capucha. Era el consejero de Arnulfo, el mismo que lavaba el anillo con el sello del Emperador del Hielo. Señor del Hielo dijo el consejero, con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Mi señor Arnulfo me envía para informar que adelantará su visita. Estará aquí mañana al amanecer. Espera que todo esté listo. El señor del Hielo apretó los puños. Mañana. No tenía tiempo. Pero no podía mostrar debilidad. Por supuesto, respondió, con una voz firme. Digo a Arnulfo que lo esperamos. El consejero asintió y se fue, desapareciendo en la nieve. El señor del Hielo se quedó solo, mirando los escombros, sintiendo el peso de 50 días de vida perdidos y el peso de una promesa que tal vez no podría cumplir. El viento olaba como un lobo herido al amanecer, arrancando jirones de nieve de las dunas heladas que rodeaban la aldea. El señor del Hielo, con los ojos hundidos por la falta de sueño, observaba desde la muralla de madera la silueta que se aproximaba. No era una caravana de comerciantes. Eran 20 soldados, con armaduras de cuero endurecida y espadas cortas al cinto, marchando en formación detrás de un hombre alto y demacrado, Arnulfo, señor de la ruta del viento norteño. El anciano de la aldea se acercó, temblando bajo su capa de piel de foca. Mi señor, viene con fuerza. No es una visita amistosa. El señor del Hielo asintió, sintiendo el peso de los días de vida que había quemado para salvar los invernaderos. 50 días. Su mano derecha, apoyada en la madera, temblaba ligeramente. Pero su rostro permanecía impasible. Arnulfo no esperó a que abrieran la puerta. Ordenó a sus hombres que derribaran la barrera de troncos con un oído improvisado. El crujido de la madera al cedar resonó en el silencio helado. Los aldeanos, apenas unas 30 personas visibles, se agolparon en las esquinas, con los rostros ocultos por capuchas de lana. El señor del Hielo bajó de la muralla y caminó directamente hacia Arnulfo, deteniéndose a 3 pasos de distancia. Señor Arnulfo, su visita es inesperada. Pensé que el trato era para mañana. Arnulfo sonrió con desprecio, mostrando dientes amarillentos. El trato era para ayer, según mi consejero. Pero usted parece tener problemas con los plazos. Escupió al suelo. No importa. He venido a recoger mi tributo. 500 kilos de trigo, 200 de verduras, y una parte de sus semillas milagrosas. O me llevará todo lo que tenga, incluyendo a sus agricultores. El consejero de Arnulfo, un hombre flaco con un anillo de sello en el dedo índice, se mantuvo detrás de su señor, observando al señor del Hielo con ojos calculadores. Ese anillo el emblema del Emperador del Hielo. El señor del Hielo lo había notado en su visita anterior. Una advertencia silenciosa. No tengo 500 kilos de trigo, respondió el señor del Hielo con calma. La tormenta se llevó la mitad de mis cultivos. Pero tengo algo mejor. Arnulfo entrecerró los ojos. Mejor que comida. Semillas modificadas. Con mi poder, puedo crear semillas que crecen incluso en su tierra, bajo su cuidado. Usted mismo podría cultivar, sin depender de mí. Sería autosuficiente. El consejero dio un paso al frente, susurrando algo al oído de Arnulfo. Este frunció el seno. ¿Qué garantía tengo de que no me está engañando? Lo enseñar el ritual. Pero require un sacrificio. Sangre del usuario.
La suya. Arnulfo Rio, una risa áspera que se perdió en el viento. Sangra? Usted cree que soy un campesino supersticioso. Es la única forma. El poder no es gratuito. Cada grano de calor tiene un precio. El Señor del Hielo mantuvo su mirada firme. Si no confía, puede irse con las manos vacías. Pero recuerde, la próxima tormenta será peor. Y su gente ya está hambrienta. Un largo silencio. Arnulfo miró a sus soldados, luego al cielo gris plomizo. Finalmente, asintió. Está bien. Mu stream el ritual. Arnulfo dudó. El consejero negó con la cabeza, pero Arnulfo lo ignoró. Tomó el cuchillo, hizo una mueca y cortó la palma. La sangre goteó, manchando la tierra oscura. Enterró la semilla con dedos temblorosos. El Señor del Hielo extendió las manos y cerró los ojos. Activó el brote de fuego interno, pero solo un giro mínimo, apenas un susurro de calor que no llegaba a la semilla. En su lugar, proyectó una ilusión, una tenue luz dorada que parecía emanar de la tierra. Arnulfo contuvo el aliento. Ahora, espera, dijo el Señor del Hielo. La semilla germinará en 3 días. Pero, hay un riesgo. Si su sangre no es pura, el poder lo rechazará. Paran 3 días. Arnulfo acampó fuera de la aldea, esperando. El amanecer del tercer día, el Señor del Hielo lo llevó al invernadero. La tierra donde había enterrado la semilla estaba cubierta de un moho negro y fétido. Las plantas cercanas se habían marchitado. Halfadu, dijo el Señor del Hielo con voz grave. Su sangre está contaminada. Quizás por la desesperación, o por la codicia. No puede recibir el don. Arnulfo palideció. Sus soldados murmuraron. El consejero miró al Señor del Hielo con odio apenas contenido. Usted lo sabía. Sabía que fallaría. No lo sabía. Solo lo temía. Pero un puedo ofrecer un trato. Le dar comida suficiente para un mes. A cambio de que me entregue a su consejero. Necesito a alguien con su experiencia. Arnulfo miró a su consejero, que retrocedió un paso. Entregarlo, ¿por qué? Porque su lealtad al Emperador del Hielo es más fuerte que a usted. Ese anhelo lo delata. El consejero abrió la boca para hablar, pero Arnulfo levantó una mano. Calate. Luego, el Señor del Hielo, no entregar a nadie. Pero aceptar su comida. Y me ir. Pero recuerde esto, no olvido una humiliación. Se dio la vuelta, ordenó a sus soldados que recogieran los secos de trigo que los aldeanos habían apilado, y se marchó sin mirar atrás. Pero justo antes de cruzar la puerta, una mujer joven, de cabello oscuro y ojos brillantes, se separó del grupo de soldados y caminó hacia el Señor del Hielo. Lyra, dijo Arnulfo sin volverse. ¿Qué haces? Me cuido, respondió ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi padre me ha prometido en matrimonio el Señor del Hielo. Es parte del trato, no. El Señor del Hielo parpadeó. No recordaba ningún trato de matrimonio. Miró a Arnulfo, que se había detenido. No hubo tal trato. Lo hay ahora, dijo Arnulfo, sin girarse. Toma mi hija. Es inútil para mí. Pero tal vez usted pueda dar un propósito. Y siguió caminando, desapareciendo entre la nieve. Lyra se quedó, con esa sonrisa enigmática, mirando fijamente el Señor del Hielo. Bienvenido a su nueva vida, esposo. El viento silbó entre los edificios de madera.
El Señor del Hielo cingió un escalofrío que no venía del clima. La noche cayó sobre la aldea como un manto de obsidiana. El viento olaba entre los muros de nieve apisonada, y el único consuelo era el tenue resplandor de los invernaderos, donde el trigo crecía desafiando el hielo eterno. El Señor del Hielo, con las manos temblorosas por el esfuerzo del día, se sentó frente a la hoguera en su sala principal. La ira, la hija de Arnulfo, estaba allí, sentada en el banco de madera, con esa sonrisa inquietante que no se borraba ni siquiera en la penumbra. Señor del Hielo, dijo ella, con una voz suave como el crujido de la nieve. Debo confesarte algo. Él levantó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Sus dedos rozaron el borde de la mesa, donde descansaba una jarra de agua caliente que apenas humaba en el frío. Alba respondió, sin apartar los ojos de ella. La ira se inclinó hacia adelante, y su sonrisa se ensanchó hasta parecer una mueca. Arnulfo no es más que un peón. Yo soy la verdadera enviada del Emperador del Hielo. El silencio se hizo espeso. El Señor del Hielo sintió un escalofrío que no venía del exterior. Las llamas de la hoguera parpadearon, como si el viento las hubiera pisado. El Emperador repitió, su voz apenas un susurro. Sí. Él sabe de tu poder, Señor. Sabe que puedes cultivar en la nieve. Y te ofrece un puesto como su consejero agrícola. A cambio de tu lealtad, claro está. El corazón del Señor del Hielo latió con fuerza. Imaginó el poder, los recursos ilimitados, la seguridad para su aldea. Pero también imaginó cadenas, un yugo invisible que lo ataría a un tirano que gobernaba con puño de hielo. No dijo, firme. No aceptó. La sonrisa de la ira se desvaneció. Por un instante, sus ojos brillaron con un fulgor gélido, como si lavara el invierno dentro de sí. Eso sería un error susurro, y su mano se movió hacia el cinturón, donde una daga relució bajo la luz del fuego. El Señor del Hielo reaccionó por instinto. Concentró su voluntad, invocando el borde de fuego interno. Un calor abrasador brotó de su pecho, extendiéndose en una barrera invisible que lo rodeó. La temperatura en la sala se elevó bruscamente, el hielo en las ventanas comenzó a derretirse, goteando como lágrimas. La ira, al sentir la olida de calor, dio un paso atrás, pero ya era tarde. La daga cayó de su mano, y ella se tambaleó, jadeando. ¡Guardias! Gritó el Señor del Hielo, mientras su pecho ardía con un dolor sordo. Cada segundo de aquel poder le costaba un día de vida, lo sabía, pero no había otra opción. Los odinos irrumpieron en la sala, armados con herramientas de labranza y antorchas. Rodaron a la ira, quien, sin su daga, solo podía reír con amargura. ¿No crees que esto termina aquí, Señor del Hielo, dijo ella, mientras la sujetaban y la arrastraban hacia el calabozo improvisado? El Emperador sabe todo. Vendrá por ti. El Señor del Hielo se dejó caer en la silla, agotado. La barrera de calor se disipó, y el frío regresó, mordiendo su piel. Miró sus manos, temblaban, y una delgada línea de sangre brotaba de su nariz. 10 días de vida, pensó. 10 días por un instante de protección. Paran las horas. La aldea se sumió en un silencio tenso. Los guardias vigilaban la puerta del calabozo, pero cuando el amanecer tinó el cielo de un gris pulido, descubrieron que la celda estaba vacía. Solo una nota yacía en el suelo, escrita con tinta de holín. El Señor del Hielo la tomó, leyendo las palabras una y otra vez. El Emperador sabe todo.
Vendrá por ti. El viento o más fuerte, y el trigo en los invernaderos se inclinó, como si también sintiera el peso de la amenaza. El amanecer luego tenido de un gripe mizo, el viento volando entre los muros de madera de la aldea. El señor del hielo se quedó en la entrada de su cabana, la nota del aire un quemando en la mano. El emperador sabe todo. Vendrá por ti. Los pueblos resonaban en su mente como campanas de hielo. No había tiempo para el miedo, solo para la acción. Convocó el anciano de la aldea y a los hombres más fuertes el centro de la aldea, donde el invernadero principal gimaba bajo la nieve. El emperador del hielo ha puesto sus ojos en nosotros, dijo, su voz firme a pesar del frío que mordía sus pulmones. No podemos esperar a que él decida nuestro destino. Debemos fortificarnos y asegurar alianzas. El anciano, con su barba cana cubierta de escarcha, asintió lentamente. Señor, hemos sobrevivido gracias a tu don. Pero el emperador tiene ejércitos. ¿Qué podemos hacer? No necesitamos ejércitos, respondió el señor del hielo, señalando los campos de trigo que crecen bajo las lonas. Necesitamos comida. Y todos los demás también. Y esa misma tarde, envió emisarios a las 10 aldeas más cercanas. No llevaban espadas, solo bolsas de grano y promesas. Las instrucciones eran claras, ofrecer trigo y verduras a cambio de lealtad y recursos. Cada aldea que aceptara se convertiría en un eslabón de una cadena de supervivencia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Llegaron respuestas. Primero, una aldea minera al norte, cuyos habitantes apenas sobrevivían comiendo corteza de árbol. Su líder, un hombre huesudo llamado Kale, luego personalmente, arrodillándose en la nieve. Señor, aceptamos tu oferta. Damos nuestros mineros a cambio de tu grano. El señor del hielo lo levantó, sintiendo el peso de la responsabilidad. Luego, una aldea de tramperos del este, liderada por una mujer de mirada aguda llamada Sarah. Intercambiaron pios y madera por secos de cebada. Una a una, las aldeas cayeron en la red. Para el séptimo día, 10 líderes habían jurado lealtad, sus formas marcadas en un pergamino que el señor del hielo guardó cerca de su corazón. Pero la alianza no era suficiente. Necesitaba un invernadero centro, un lugar donde el borde de fuego interno pudiera trabajar a pleno rendimiento para alimentar a todos. Eligió una colina al sur de la aldea, donde el viento era menos cruel. Con la ayuda de los aldeanos, erigió un armazón de madera y lona, de casi 100 metros de largo. Cuando todo estuvo listo, se paró en el centro, solo. Cerró los ojos y dejó que el poder fuera. El calor brotó de sus manos, una loma invisible que se extendió por el suelo, derritiendo la nieve y calentando la tierra. Sintió como su vida se drenaba, día tras día, mientras el microclima se expandía. Las plantas brotaron, crecieron, se hincharon de salvia. El sudor corría por su frente, pero no se detuvo. No podía. Al final, cuando el sol se puso, el invernadero centro era un paraíso de verano, trigo dorado, verduras verdes, incluso algunas flores silvestres que había plantado para recordar un mundo que ya no existía. Pero el costo era alto. 100 días de su vida, perdidos para siempre. Se desplomó sobre la tierra cálida, jadeando, mientras los aldeanos entraban con asombro. Y esa noche, mientras descansaba en su cabana, un explorador luego montado en un caballo cubierto de escarcha. ¡Señor! Gritó, desmontando apresuradamente.
He visto all el viento olaba sobre los muros de madera recién reforzados de la aldea del hielo, levando consigo un frío que clava hasta los huesos. Pero dentro del gran salón communal, el calor era casi sofocante. El señor del hielo, con las manos temblorosas por el esfuerzo de los últimos días, observaba desde su asiento de roble todo. Frente a él, el general del Emperador del Hielo, un hombre de mandíbula cuadrada y ojos gris como tormenta, se sentaba ardido, su armadura de placas negras cubierta de escarcha derretida. A su alrededor, una docena de oficios imperiales, todos con el mismo porte rígido, miraban con recelo la mesa que el señor del hielo había preparado. No era un banquete de guerra. Era un banquete de supervivencia. El aroma a pan recién horneado, a verduras sauteadas en grasa de foca, a sopa espesa de trigo y a carne de venado asada llenaba el aire. Los aldeanos, dirigidos por el anciano, habían trabajado toda la noche para preparar el festín. Cada plato era una declaración. Aquí no hay hambre. El señor del hielo levantó su copa de estaño, llena de agua caliente con hierbas. General Varek, en nombre de la aldea del hielo, le doy la bienvenida. Espero que este humilde banquete demuestre nuestra buena fe. Varek no tocó su copa. Sus ojos recorrieron la mesa, deteniéndose en cada plato, calculando. Señor del hielo, dijo, su voz grave y sin inflexiones, el emperador ha oído rumores. Rumores de una aldea que cultiva en la nieve, que produce comida como si el invierno no existiera. Estos rumores han llegado a la capital, y el emperador quiere certezas. El señor del hielo asintió, manteniendo su rostro sereno. Por dentro, su corazón latía con fuerza. Este era el momento que había temido y planeado. Las certezas están en su plato, general. Pruebe el pan. Está hecho con trigo cosechado hace 3 días, a 20 grados bajo cero. Varek tomó un pedazo de pan, lo olió, y dio un mordisco. Sus ojos gris se abrieron ligeramente. Masticó lentamente, luego tragó. Es fresco. Todo lo que vi aquí es fresco, dijo el señor del hielo, extendiendo la mano hacia la mesa. Tengo suficiente para alimentar a mi aldea, a las 10 aldeas alitas, y aún me sobra para comerciar. El emperador quiere comprar. Lo sé. Pero no dar mi cosecha a cambio de oro que no puedo comer. Los oficios susurraron entre ellos. Varek levantó una mano, y el silencio volvió. El emperador ofrece títulos. Tierras. Protegen. Quiere el control total de su producción. Usted trabajará para el imperio, y el imperio le dará todo lo que necesita. El señor del hielo negó con la cabeza. No. No controlar mi aldea para ser un esclavo con título. Propongo un trato diferente. Les vender el 50% de mi cosecha a un precio justo. A cambio, el imperio me otorgará un estatus de provvedor oficial. Me dará acceso a las rutas comerciales del norte. Y, lo más importante, protegerá mi aldea de cualquier señor que intente arrebatar lo que he construido. Varek entrecerró los ojos. Eso es audaz, señor. Pidió al emperador que lo proteja, como si fuera un vasallo. No soy un vasallo. Soy un socio. Un socio que puede mantener a su ejército alimentado mientras otros señores se mueren de hambre. Piénselo, general, cuando veo un soldado con el estómago lleno. El silencio se alargó. Varek tomó su copa y bebió. Luego, lentamente, asintió. El emperador aceptará sus términos, con una condición,
usted enviar un cargamento de prueba de una tonelada de trigo a la capital en un mes. Si la calidad es mentín, el trato es suyo. Trato hecho, dijo el señor del hielo, levantando su copa. Los oficios, el ver que Varek bebía, también alzaron las suyas. El brindis fue breve, pero el ambiente es relajado. Los odinos comenzaron a servir más comida, y las conversaciones se animaron. Pero el señor del hielo no podía apartar la mirada de la mano izquierda de Varek. Justo debajo de la mesa, el general sostenía un pequeño frasco de vidrio oscuro, del tamaño de un huevo. Dentro, una sustancia negra y viscosa se movía lentamente, como si estuviera viva. Una plaga diseñada para cultivos. El señor del hielo sintió un escalofrío que no venía del frío exterior. Varek no había venido solo a negociar. Había venido con un arma de reserva. Si el trato fallaba, ese frasco habría sido la perdición de su aldea. El general notó su mirada y sonrió, una sonrisa fría que no ligaba a sus ojos. Guardó el frasco en un bolsillo interno de su capa. ¿Algo más, señor? Preguntó, su tono casual. El señor del hielo forzó una sonrisa. Solo espero que nuestra alianza sea larga y fructífera, general. Varek asintió, pero sus dedos juguetearon con el borde del bolsillo donde había guardado el frasco. La amenaza colgaba en el aire como una tormenta de hielo a punto de estallar. El amanecer luego tenido de un gris enfermizo, filtrándose a través de las nubes de hielo como un presagio. El señor del hielo se levantó de su catre de polla, sintiendo el peso de los días en sus huesos. Cada uso del borde de fuego interno dejaba una marca, un eco de vida consumida. Pero esa mañana, el aire traía un olor extraño, algo metálico y podrido que se colaba por las rendijas de la puerta. Salió de su choza y caminó hacia los invernaderos, sus pasos crujiendo sobre la nieve compacta. El alba aún no había disipado las sombras, pero yo podía ver las siluetas de los trabajadores moviéndose con urgencia. El anciano de la aldea lo esperaba junto a la entrada del invernadero principal, con el rostro pulido y las manos temblorosas. Señor, mira esto, dijo el anciano, señalando las hojas de trigo. El señor del hielo se acercó y su corazón se detuvo. Manchas negras, como gotas de tinta, cubrían las hojas inferiores. Se extendían en patrones irregulares, devorando el verde vibrante que tanto lo había costado mantener. El olor a putrefacción se intensificaba a medida que se agachaba para examinar una planta. Tocó una mancha con la yema del dedo. La hoja se deshizo en un polvo negro y pegajoso. ¿Cuándo empezó esto? Preguntó, con la voz tensa. Esta madrugada, respondió el anciano. Un trabajador lo vio al encender las lámparas de calor. Ya revisamos los otros invernaderos. Todos tienen las mismas manchas. El señor del hielo recorrió los tres invernaderos restantes. El panorama era el mismo. Un 20% de las plantas ya estaban perdidas, y el resto mostraba signos de infección. La plaga se propagaba como un incendio lento, alimentándose del calor y la humedad que él mismo había creado. Su mente trabajaba a toda velocidad. No era una enfermedad natural. Las esporas no podían sobrevivir al frío exterior. Alguien había introducido la plaga. Recordó el frasco que Varek llevaba consigo. La plaga negra. El general había venido preparado para destruir sus cultivos si la negociación fallaba. Pero el trato ya estaba hecho, por ahora. Anciano dijo, volviéndose hacia el líder. Necesito que reúnas a todos los trabajadores.
Que sequen las plantas infectadas, y los queman en una fosa lejana. Pero no tocan las señales. Yo me encargo del resto. El anciano asencio, aunque sus ojos dilataban duda. El señor del hielo no perdió tiempo. Cerró los ojos y se concentró en el núcleo de su poder. El brote de fuego interno no solo creaba calor, era una chispa de vida que podía caer. Si podía inducir una fibra en las plantas, acelerar su metabolismo hasta que el calor interno quemara la plaga, tal vez podría salvar la cosecha. Pero el costo era alto. 30 días de su vida por cada invernadero. 120 días en total. Casi 4 meses de existencia arrancados de su cronología. Sintió el peso de la decisión en su pecho, pero no había alternativa. Sin trigo, su aldea moriría. Sin trigo, Varek tendría excusa para arrasar todo. Extendió las manos sobre el primer invernadero. El aire comenzó a vibrar, y una olida de calor surgió de sus palmas. Las plantas se agitaron, como si un viento cálido las acariciara. Las manchas negras burbujearon y se desprendieron, cayendo al suelo como cenizas. El olor a podredumbre se transformó en un aroma a tierra humida y vida renovada. Pero el señor del hielo sintió un tirón en su interior, como si algo se desgarrara. 30 días menos. Pasó el segundo invernadero, luego el tercero, y finalmente el cuarto. Cuando terminó, estaba bañado en sudor, con las piernas temblorosas y una tos seca que le rasgaba la garganta. Señor, dijo el anciano, acercándose, ha salvado casi todo. El 80% de los cultivos está a salvo. El señor del hielo asenció, apoyándose en una viga de madera. Pero su mente no descansaba. Ahora sabía quién era el responsable. Salió del invernadero y camino hacia el campamento imperial, ignorando las miradas de los soldados que lo vigilaban desde la distancia. Varek estaba sentado frente a una fogata, calentándose las manos. El general levantó la vista cuando se acercó, y una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. Señor del hielo, dijo Varek, con tono casual. Veo que ha tenido una mañana ocupada. Usted soto la plaga, dijo el señor del hielo, sin rodeos. El frasco que leva. Lo olió anoche. Varek no negó. Se puso de pie lentamente, y su sonrisa se ensanchó. Una medida de precaución. Si usted no cumplía con el trato, yo debía asegurarme de que nadie más se beneficiara de su habilidad. Pero veo que ha encontrado una cura. Impresionante. Porque ya tenemos un acuerdo. Porque un acuerdo no es suficiente, dijo Varek, y su voz perdió toda cordialidad. El emperador quiere control absoluto. Yo quería reducir su producción para comprar el trigo a un precio más bajo, y así demostrar que su sumisión es inevitable. Pero usted es más astuto de lo que pensaba. El señor del hielo apretó los puños. La ira burbujeaba en su interior, pero la contuvo. No podía permitirse un enfrentamiento directo con el ejército imperial. Retirees, general. El trato sigue en pie. Una tonelada de trigo en un mes. No busque más problemas. Varek rió, una risa seca que helaba la sangre. No, señor del hielo. No me retiraré tan fácilmente. Me ha demostrado ser un rival digno. Por eso, le propongo un duelo. El señor del hielo parpadeó, confundido. Un duelo. No de espadas, dijo Varek, y sacó una pequeña semilla de su bolsillo, negra y ergada por el frío. De ingenio.
Si usted puede hacer que esta semilla congelada brote en 10 segundos, mi retirar y nunca más volveré a interferir. Pero si falla, tendrá 24 horas para rendirse y aceptar el control total del emperador. El viento helado silbó entre ellos, levantando pequeños remolinos de nieve. El señor del hielo miró la semilla, luego a los ojos de Varek. El género no bromaba. Era una apuesta imposible. 10 segundos para hacer brotar una semilla que había estado congelada durante años. Pero si negaba, Varek tendría excusa para atacar. No había salida. Acepto dijo, y su voz sonó más firme de lo que es esencia. Varek lu lanzó la semilla. El señor del hielo la atrapó en el aire. La pequeña cáscara negra era fría como el hielo, y no mostraba signos de vida. Pero él sintió algo, una chispa diminuta, enterrada en lo más profundo. Tal vez, solo tal vez, el brote de fuego interno podía hacer algo más que crear calor. El tiempo se detuvo. Los soldados imperiales se reunieron en círculo, y los odinos se asomaron desde las chozas. El anciano sostenía una lámpara de aceite, iluminando el rostro del señor del hielo. 10 segundos. Una vida entera reducida a un instante. El señor del hielo cerró los ojos, y concentró todo su poder en la palma de su mano. Sintió el calor brotar de su interior, pero esta vez no lo dirigió hacia afuera. Lo canalizó hacia la semilla, buscando el núcleo de vida dormido. La semilla comenzó a calentarse, y una pequeña grita apareció en su cáscara. Pero los segundos pasaban, y el brote no ligaba. 7 segundos. 8. La semilla tembló, y una raíz diminuta asomó por la grita. 9 segundos. Un talo verde, delgado como un cabello, emergió y se elevó hacia el cielo gris. 10 segundos. El señor del hielo abrió los ojos. En su mano, una pequeña planta de trigo, verde y vibrante, se mecía con el viento. Los odinos soltaron un grito de alegría. Los soldados imperiales murmuraron entre sí. Varek observó la planta, y por primera vez, su sonrisa desapareció. Sus ojos se oscurecieron, y algo parecido al respeto, mezclado con odio, brilló en ellos. Bien jugado, señor del hielo dijo, y su voz era un susurro. Me retiro. Pero recuerda esto, el emperador no olvida. Y usted acaba de demostrar que es una amenaza demasiado grande para ignorarla. Dio media vuelta y camino hacia su tienda. El señor del hielo se quedó solo, con la pequeña planta en la mano, sintiendo el peso de las palabras de Varek. Había ganado la batalla, pero la guerra apenas comenzaba. El viento helado azotaba la plaza central de la aldea, levantando remolinos de nieve que se estrellaban contra los muros de madera. Frente a mí, el general Varek sostenía la semilla congelada entre sus dedos enguantados, una pequeña esfera de muerte invernal. Detrás de él, sus 300 soldados formaban un muro de acero y aliento congelado. Sus miradas fijas en mí como si esperaran verme fallar. Tomé la semilla. Era más fría que el aire mismo, un núcleo de hielo que quemaba la piel. La sostuve en la palma de mi mano derecha, sintiendo como el frío trepaba por mi brazo, entumeciendo mis dedos. El anciano de la aldea, de pie a mi lado, susurró, Señor, esto es una locura. Su poder. Pero levantó la otra mano, deteniéndolo. No había tiempo para dudas. Cerré los ojos. El brote de fuego interno era un torrente de calor que brotaba desde lo más profundo de mi pecho, una llama que consumía mi esencia vital. Normalmente,
lo extendia en ondes suaves, abarcando invernaderos enteros. Pero ahora necesitaba precisión. Concentrar todo ese fuego interior en un punto diminuto, en el centro de mi palma, justo donde descansaba la semilla. Sentí el costo, cada segundo de esa concentración extrema me arrancaba días de vida. El calor se intensificó, un sol en miniatura que luchaba contra el hielo eterno. La semilla comenzó a temblar. El hielo en su superficie se agrietó, finas líneas blancas que se extendían como venas. Varec entrecerró los ojos, su mandíbula apretada. Los soldados murmuran, un rumor de incredulidad que recorrió sus filas. El sudor brotó en mi frente, a pesar del frío. Y sentí un dolor sordo en el pecho, como si mi corazón luchara contra una pared de fuego. 5 segundos. Eso fue todo. La cáscara de hielo cayó en pedazos. Y de la semilla emergió un brote verde, vibrante, vivo. Una joya diminuta se desplegó hacia el cielo gris, desafiando el invierno. El silencio fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevió a soplar. Varec soltó una risa seca, sin humor. Impresionante, dijo, pero su tono era amargo. Se volvió hacia sus hombres y dio una orden brusca, retirada. El ejército comenzó a moverse, una masa de acero y pio que giraba sobre sus talones. Justo antes de que Varec montara su caballo, se detuvo y me miró por encima del hombro. El emperador no olvida, señor del hielo. Esto no termina aquí. Asentí, sin palabras. Mi mano temblaba, no por el frío, sino por el esfuerzo. 50 días de vida, perdidos en 5 segundos. Pero el trigo estaba a salvo, al menos por ahora. Mientras la columna de soldados desaparecía entre la tormenta de nieve, mis ojos recorrieron las filas. Y entonces la ira. La hija del consejero de Arnulfo, la misma que había visto en el campamento de Varec días atrás. Estaba al final de la fila, vestida con una capa gris que casi la camuflaba con la nieve. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, ella levantó la mano izquierda y trazó un símbolo en el aire, un círculo con una línea que lo atravesaba. La signo de que esto no había terminado. Mi corazón se aceleró. Era una advertencia. Una amenaza. O un mensaje de Arnulfo. Antes de que pudiera descifrarlo, ella se dio la vuelta y se perdió entre los soldados, su figura borrándose como un fantasma. A mi lado, el anciano exhaló un suspiro tembloroso. Señor, logró lo imposible. Pero, ¿qué significa ese signo? Sacudí la cabeza, apretando la semilla brotada en mi puño. Significa que el juego apenas comienza. El viento holo, y la nieve comenzó a caer más espesa, como si el propio cielo quisiera sepultar el recuerdo de lo que acababa de ocurrir. Pero yo lo recordaría. Cada detalle. Cada costo. Porque en este mundo de hielo eterno, el trigo era poder, y el poder siempre tenía un precio. Las hogueras arden en la plaza central, iluminando los rostros demacrados pero sonrientes de los odinos. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el humo, un aroma que hacía apenas 3 meses habría sido imposible de imaginar. El señor del hielo observaba desde la sombra de su cabana, una copa de agua caliente entre las manos. La celebración era ruidosa, casi eufórica. Habían visto partir el general Varec con su ejército. Habían presenciado el milagro del trigo brotando en 5 segundos. Pero él sabía que aquel no era más que el preludio de una tormenta mayor. Señor, debería unirse a la fiesta, dijo el anciano de la aldea,
acercandos con pasos lentos. Su bastón golpeaba el suelo con ritmo constante. La gente necesita ver a su líder compartir su alegría. La alegría es efímera. Anciano respondió el señor del hielo, sin apartar la mirada de las lomas. Varec ese ido, pero su advertencia quedó grabada en mi mente. El emperador del hielo sabe de nosotros ahora. El anciano suspiró, apoyándose en su bastón. Entonces, ¿qué planea hacer? Expandernos. Pero no hacia afuera, sino hacia los lados. Necesito crear una red de alianzas tendencia que ningún señor, en ni siquiera el emperador, pueda atacarnos sin desatar el caos en toda la región. A la mañana siguiente, el señor del hielo convocó a sus 3 mensajeros más rápidos. Les entregó pequeñas bolsas de semillas de trigo y rolas de pergamino con instrucciones detalladas sobre cómo construir invernaderos básicos usando el calor geotérmico y la madera. Levaron esto a los señores de las aldeas del este, del oeste y del sur. No a los grandes, sino a los pequeños, aquellos que apenas sobreviven. Díganos que el señor del hielo les ofrece una mano amiga. Que estas semillas son un regalo, pero que si queremos, deberán enviar a sus propios emisarios para negociar. Los mensajeros partieron bajo un cielo plomizo, sus fuelas desapareciendo rápidamente bajo la nieve recién caída. El señor del hielo los vio alejarse con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que estaba llegando con fuego. Cada semilla que enviaba era un gil que tejía una red, pero también una prueba de su poder que podría llegar a oídos equivocados. Durante las siguientes semanas, la aldea se convirtió en un hervidero de actividad. El señor del hielo trabajó sin descanso, usando el borde de fuego interno para crear un invernadero monumento en el centro del poblado. Era una estructura de madera y vidrio reciclado, de casi 30 metros de largo por 10 de ancho. Dentro, el aire era cálido y húmedo, un verano perpetuo en medio del invierno helado. Las hileras de trigo crecen verdes y vigorosas, mientras que los cultivos de raíces, como nabos y zanahorias, se desarrollaban bajo la tierra. Cada vez que activaba su poder, sentía un tirón en el pecho, como si un hilo invisible se desprendiera de su vida. Los días se acumulaban, 10, 20, 50. Pronto, la cuenta superó los 200 días. Pero al ver el invernadero rebosante de vida, sabía que valía la pena. Su aldea ya no dependía de la casa en y del truque desesperado. Ahora producía alimento durante todo el año. Los primeros emisarios llegaron al cabo de un mes. Eran representantes de señores menores, hombres y mujeres con rostros marcados por el hambre y los ojos llenos de una esperanza casi religiosa. El señor del hielo los recibió en su cabana, ahora convertida en una sala de audiencias improvisada. Negoció con cada uno, ofreciendo semillas y conocimientos a cambio de madera, mineros y promesas de lealtad. No exigía juramentos de vasalage, sino acuerdos de comercio preferencial. Les dejaba claro que, si algún día llegaban noticias de su aldea al emperador, todos compartirían las consecuencias. Ustedes dependen de mí para como les decía, con una voz firme pero sin amenaza. Y yo dependo de ustedes para mantener este oasis. Somos una cadena. Si un eslabón se rompe, todos quemos. Los emisarios ascension, comprendiendo el mensaje. Pronto, la aldea se convirtió en el centro comercial de la región. Caravanas llegaban desde todas direcciones, trayendo pios, metals y herramientas, y levandos secos de trigo y verduras. Las calles de la aldea, antes vacías y silenciosas, ahora bullen de actividad. Los aldeanos,
que antes apenas sobrevivían, ahora tienen trabajo y comida de sobra. Pero el señor del hielo no se engañaba. Sabía que esta prosperidad era frágil. Cada noche, antes de dormir, revisaba los mapas de la región, trazando rutas y posibles refugios. Hablaba con el anciano sobre estrategias de defensa, aunque no hubiera ejércitos que enfrentar. El enemigo era el clima, sí, pero también la codicia humana. Una tarde, mientras supervisaba la cosecha en el invernadero monumento, un cuervo negro se posó en el marco de la puerta. El animal tenía un pequeño pergamino atado a una pata. El señor del hielo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. Tomó el pergamino con manos temblorosas y lo desenrolló. El sello era inconfundible, un copo de nieve de 6 puntas, grabado en cera negra. El emblema del Emperador del Hielo. Las letras estaban escritas con tinta roja, como sangre seca. Has demostrado ser útil. Te nombró señor agrícola del norte. Pero si feliz, tu aldea será borrada del mapa. Tu tiempo comienza ahora. El cuervo lanzó un graznido y alzó el vuelo, desapareciendo en el cielo gris. El señor del hielo se quedó solo, el pergamino colgando de su mano, mientras el viento helado se clava por las rendijas del invernadero. El calor artificial que lo rodeaba de repente pareció insuficiente. Miró los cultivos verdes, los rostros felices de los aldeanos que trabajaban afuera, y supo que el verdadero trigo acababa de comenzar.